Продолжаем кинулкам. Так, на чем мы остановились? То, что мы, по-моему, разоблачили этого хуя, который убивал тут всех. Ладно. Нам бы поспать. Welcome here, good sir. Спасибо. I'm sorry. Oh, I'm sorry. Так. Так, у нас вроде здесь больше особо заданий нету, да? О. Ну, здесь если потом посмотрим задание. Это я не пойму, почему он постоянно отмечается. Хотя я к нему подходил. Крыса, блядь. Дави нахуй. Come on now. Is that supposed to be a threat? You were beginning to make me nervous. У него висит задание, но не могу взять его. Может, это по поводу этого как раз? Конкурс. Не нужно. Давай попробуем, если это, конечно, у меня 5-5. Хотя у меня там оружие. Заебись, что с ним. Скелет. Вот продать можно, наверное.
Was darf's? I'd like to. Aber ja. If you it may. Natürlich zuerst. Es klingt. Und jetzt? Und? I'd like to. Warum nicht? The sword. Ich habe du on the come. Los geht's. Научимся сразу всему, почему бы и нет. Может пригодится. I'd like to. Warum nicht? I want to. Good. Ho, it's it. Aber los. Can we practice Ah, what? with real weapons? Gut. Will I I want to fight. get ready? Not giving them a single groschen until I see cut stones, lime, scaffolding, and 20 men working their asses off. Enough. You win. Ha! Zeig, was du drauf hast. Ich habe genug. Show what you're made of. Ich gebe auf. Неплохо для That богемы. was not. I'll be happy to Я do сразу it again. повторил бы. Но Ich сегодня glaub- уже хватит. Все, будет. That's fine. Ich kann jetzt. Möge Gott mit. When is the? There is still some time to go. More than. There is still time. But if that the first. What? Then I will be bloody disappointed in you. If you do not show up. Could you? We have schwer. You will Of course. not. But in, you can. And Thanks. so. Bis bald. Понятно, это, короче, турнир просто будет. Ну это похуй. Собака, что у меня там? 90. Можно Look what I have for you. на колбасу фиги зумба. Пошли по основным заданиям. Погони. Пора уже проходить, я думаю. Hey. Эй, ты что здесь делаешь, понюхиваешь? I'm Henry. Меня Индра зовут. Your твой lord's парень expecting ожидает. me. Ah, so Ah, you're the так one. ты. He did Он mention тебе you, that's говорил. true. I'm sorry for being so Спроси harsh сейчас with с тобой you, так but здорово. Ты, we were может, знаешь, attacked что у нас recently, недавно as напали. you probably know. So we're a lot more Так что мы cautious теперь now with запаснее ко strangers всем hanging незнакомым around. относимся. Well, I understand. Понимаю. But I нужно need to поговорить с speak with паном Lord Рихтером. Rickhard as soon as И как можно possible. скорее. Of course. Follow Разумеется. me. Ступай за мной. Well, we're here, Ну вот мы и на but you'll have to wait месте. a Придется while. немного подождать. As you can see, Как видишь, Lord пан Ruthard has an это важный important гость. visitor, И они and it еще не seems they haven't закончили. finished yet. I understand. Понимаю. And what now, И что Martin? теперь, Мартин? Ты говорил с Did you Геронием speak Назом. to Jerome Он нас Naz? поддержит. Will he support us? He won't. Не He lent a lot поддержит. of Он coin много to денег сильно Sigismund, задолжил. and now Теперь he's приходится stuck быть за with него. him. Sacra. Проклятие. He's scared. Он боится. As soon as Если he что-то не does сделает, anything to Сигизмунд просто upset объявит его him, мятежником. Sigismund И все will долги denounce спишет. him as a rebel and right off the dead. Damn it. Проклятие. There's always Неужто его голова counting так groschen грошами not left забита, room что for a места для grain of крупицы разума common не sense in осталось? that head of his. Jerome is a Героем vain человек man. I'm тщеславный. sure Уверен, he's он pleased счастлив, when что его сам Hungarian king венгерский король himself слушает. listens to him. He was boasting Он that he'll be бахвалится, in будто его charge of поставят some во главе church каких-то talks in переговоров the с Italian церковниками при court. Влажском дворе. There's Его no уже не way уговорить we'll передумать. change his mind. But you've been to see Но ты other же и других councillors советников too, повидал, haven't верно? you? Принес хоть какие-то добрые Have вести? you any good news from anyone? К Unfortunately, сожалению, not. нет.
Some of Кого-то из them них are сам Сигизмунд на beholden to службу поставил. Sigismund И for кто-то their боится office, кончить, как, and some are простите, worried друзья, about как вы и ending Петр из up, Писика. forgive me, friends, like you and Peter of Pisek. Christ Святые above. небеса. Этого ведь Сигизмунд и хочет, разделить от страху напустить. To divide us. To paralyze. Divide et impera. Бог свидетель, этот God рыжий мастер knows разделять that его ginger страх. You are Вы совершенно absolutely права, пани. correct, especially when Особенно, когда все everyone видят, can какое вы see your трудное положение. problems. Я слыхал, I've heard будто вас that еще Mintmaster Минтмейстер во Baba Ваг is донимает. The devil take Дьявол не that побрал этого bastard. ублюдка. У него хватило наглости God выкручивать мне руки в blackmail моем me in my собственном own доме. home. Gentlemen, Панове и пане, and my lady, простите, что перебиваю. sorry to interrupt, Но у меня есть новости but I have вашем some new Минтмейстере. tidings. I've heard about his Я слыхал crimes о against the преступлении против crown, короны. and it's И no это не trivial какие-то pilfering. мелочи. Are you sure уверен, the что эти обвинения accusations правдивы. are true? I've got proof У of меня есть все everything. доказательства. Ha! Ха, дай God бог тебе bless you, здоровья, lad. парень. Наконец-то Finally, какие-то some добрые good вести. news. It seems that Да this юнец young мне man came сегодняшний to день brighten my скрасил. day. Чего я имею честь Who do разговаривать I с кем? have the honor? Martin, Мартин, this is это Индра. Henry, Наш our ally союзник from от Liechtenstein. Лихтенштейна. Henry, this is Sir Индра — это Martin пан Мартин Oderin, Наден, Lord of хозяин Rabosh, Ридбаджа. Верный a слуга loyal короля supporter of Ванслава. King Ты сам Wenceslas, верно это понял? as no doubt. So, Пан, my мой friend друг Godwin Багута gave велел me a передать ring тебе for это you. кольцо. Сказал, ты поможешь. He повелитель. said you'd Прошу. help me. Godwin? Багута, значит? Really? Интересно у тебя, друзья. Well, I'm not sure Не what you понимаю, о mean, чем ты, sir. пан. Godwin Не shouldn't be должен giving Багута away отдавать то, what что ему isn't не his, принадлежит. but I'll help Я you тебе if помогу, need если be. понадобится, но кое-что тут Although ни при not чем. on a... Sir Kunslin, Пан Кунслин, Shimek? Шемек, в чем What's дело? going on? Min-Master Vavak is Мастер heading Бабок here к with нам an armed направляется. cohort. И с ним дружина оружная. Right now? Что, прямо сейчас? let him come. Пусть приходит. Я про него You'll be такой знаю, surprised что what I've здорово got on him. удивится. Henry's Инжик прав. right. Коли он нам If he helps подсобит, us again like как в last тот раз, time, бояться we have... нечего. I agree. Согласен. Let Вавак Vavak come. приходит. Shimek, Шемяк, Place поставь the на gunner верхнюю on the этаж upper стрелка floor с ручницей. and a И на лестнице crossbow man on the арбалетчик. stairs. Затем собери всех, кого найдешь. then И gather уходите whoever к you нам во can двор. find it. Certainly, right Что away, сделаю, sir. пан? Henry, Индра, мы очень We're на тебя counting рассчитываем. mainly Надеюсь, on твои you. находки дюжины I вооруженных hope людей your стоят. findings are 100 at least, Он и sir. сотни стоит, пан. Вот You'll увидишь. see. I'll help you into your Пан, давай armor, помогу Papa. доспеха облачиться. but quickly. Живее только. And А потом then go ступай to в your свои покои и chambers дверь and lock запри. yourself. What? Что? Я I'm тоже going with пойду? you. No. Еще чего? So go to your room. Сказано тебе, иди в Take комнату, your бери свой precious драгоценный crossbow. арбалет, и если And дело if скверно берет, things turn стреляй в out любого badly, вавакова сукина shoot сына, any который of тебе служит. Vavak. If something were Если to со мной happen to случится, что у me, нас на роду you're the следующий, не next in забывай. line. I love you, Папа, Papa. я тебя люблю. God Almighty, Господь всемогущий, защити hold your нас protective дланью hand своей. above us. Greetings, Sir Rutha. Поздрав, пан Your Рихард. У gate тебя was ворота были open, открыты, so но I я took решил the заглянуть. opportunity Это for a коллеги. little visit. Для No тебя gate закрытых is ворот не closed to бывает, да? you, Ну, is особенно it? ворота ада дождались. But you're more than Хотя well ты сам об aware этом of прекрасно that, знаешь. eh? Раз уж без орава головорезов из You дома выйти don't не dare осмеливаешься. leave home without a horde of men-at-arms. My men aren't Мои here люди to мне не для protect защиты me, нужны, а but to чтоб enable порядочнее, me когда to keep потребуется. order when needed. And today, И сдается I мне, got что the порядок feeling тут that сегодня не order помешает. is Или ты не just согласен, what's пан? needed. Weigh your Следил words, бы ты sir. словами, пан. One might Иное take их them из as угрозы threats. принять можешь. And be А уж assured, поверь, сегодня мы we're никому, very кто well нам prepared угрожать today не for пускать не anyone who дадим. might threaten us. Threat? Угроза? A Нет, warning, всего лишь more предупреждение. like. A Дружеское friendly предупреждение от warning королевства from the Рейхсмейстера. Royal Mint Master. Lord Rutha, Пан Ридхард, I'm я offering предлагаю you тебе one последнюю last возможность купить мне chance право to на добычу. surrender your Если мы mining rights договоримся, to ни me. тебе, ни твоей семье If бояться we будет agree, нечего. neither you nor your family will have anything to fear. If not, Если же the нет, king will король hear узнает, of the какой змея serpent прогрел you себя. nurse in И your на этот bosom. раз ты потеряешь не And только this крепость, time, но и you'll честь, lose и not only положение. your fortress, but also your honor and status. Enough! Довольно, ты меня в собственном Do доме you скрываешь think думал. you can И решил, что insult волен me in делать my все, own что home? заблагорассудится. Лишь потому, что тебе Do you Сигизмунд imagine you благозволит. could do as you please just because you have Sigismund's favor? That can Так это easily может поменяться, change когда when the король king узнает, learns какую of в the тебе змею serpent приглядел. you are nursing in your bosom. To cite your own Помните words, твои собственные слова, пан. Sir. Только я думаю, что за свои Only грешки ты не только очистить, но и considering what головой I know. лишиться можешь. you might lose. How? Как How ты dare you? смеешь? Henry, Инра, процвети пана kindly королевского миссера о inform the том, что о royal нем mint сказывают. master what is being
The word is Я you're тут пошел conspiring with разговаривать, Buresh of Krakovitz and Десятник Foreman написал, Fett, что вместо sir, добычи to подделок. falsify. In other words, Иными you're словами, stealing the товарищ royal королевское silver. серебро.
Мало And того, what's ты его more, сводишь на свой taking it to тайный a монетный secret двор, mint где where you чеканишь forge your фальшивые own монеты coin with с the royal королевским stamp, знаком. and that's a А capital это crime. преступление непростительно. What Как do you думаешь, что suppose может сделать Sigismund might Сигизмунд, do если... Когда when узнает, что, как he его finds out his own собственный mint master мистер is robbing him? обворовывает? Особенно, когда у Especially него when he's каждый грош на desperate for счету. every last groschen. I'd say Ну this что, пан, somewhat я бы сказал, alters что the это всю картину perspective. меняет. Так что отныне Sir. ты ко мне и моей семье дорогу So from забудешь. now Не то on, король узнает твою you will делишку. leave. Exactly. Вот именно. We'll Это see мы to строим. that. Mark Запомни my мои words. слова. Are you trying Опять to думал threaten говорить the королевскому royal мистеру. mint master again? And with nothing На but этот раз common опустилась из-за slander? наглой клеветы. You haven't Прошлого learned раза вы much так since the ничему не last time. научились. Oh, Да, We've not времени had на much учебу time for мало that. тут. Мы все больше в We've поте лица been улицы fully играли, верно, occupied. Индра? I know about your Я знаю account того, ledgers что and the Я ones тех, from что у Buresh, Буриша были. the Настоящие. real ones. Настоящие, где that prove сказано, how что you ты carried твои out this плохи fraud. проворачиваешь. You've made up Про those книги это books. ты выдумал. Or do Или you скажешь, что они у actually тебя при have себе them? имеются? Of course Конечно, not. нет. Do you Или think ты we're нас за круглую completely дураков stupid? держишь? We've got У copies нас тут here. копии. The Истинные книги original найдешь books are спрятаны, куда ты safely не stashed. донесешь. Exactly. Верно. And if anything Если happens случилось с to нами, us, что наши they'll друзья see to it that Городскому King совету Sigismund and the видимо town рассказать council грязные will hear делишки all ее about места, Hermes Трисмегиста Trismegistus с silver серебром. skinning business. so, Так что хочешь испытать Do you want адвоката или to chance попробуем your договориться? or come to an agreement? Captain, Сотник. Sir. Да, пан. this matter Тут is an дело internal деликатное. affair of the Охраны моего crown and my уряда office. касается. Я решил I'll уйти с resolve этим it панами here with these наедине. gentlemen in private. Are you sure, Точно, sir? пан? Yes, damn it. Да, Do черт what I побери. say. Делай, что сказано. Wait Ты for me землю by the ворон. gate. Let us step Пройдемте inside. внутрь. Если пан Смитспейсер хочет Let's уединиться, give the это mint мы его устроим. master the privacy he requests. Gentlemen, I Паны, я expect полагаю, you'll что все keep дело this становится между entire нами. matter to yourselves. And I А я полагаю, expect ты захочешь you'll be получить wanting что-то взамен. something in return. The Палача нашего executioner is здесь нет, far так что from придется here. сегодня мне за него. So Вот I'll знаешь, be что ты за standing человек. in Да for him смилостится today. Господь над моей душой. God knows what kind of man you are. May God have mercy on my soul. What? Что, You can't нельзя just же cut взять и down убить the Royal Мистера? Mint Master? Мы просто не Wait, с того we начали. got off on the wrong foot. I'll give Я you тебе the черную wrong ковку прям в foot. жопу запихаю. Right up your ass. You're right. Ты прав. I Я тебя не оценил. underestimated Ошибочка you. вышла. I made a mistake. You certainly Еще какая, did, пан? sir. Большая A ошибка. big mistake. The only question Здесь вопрос is в том, во сколько how тебе эта much your ошибочка mistake вольется. is going to cost you. Don't do anything Не rash, гони лошадей, Consul. канцлер. Я I понимаю, у understand тебя you're кровь angry, кипит, но but он he может could нам come in годиться, useful. Консул. That's true. Твоя правда. Intelligent Люди всегда people can соглашались. always reach an всё agreement будет that выгодно. benefits И- everyone. And You're right. Ты прав, у меня I'm кровь more кипит. than angry. Swear you Клянись, что leave оставишь в me покое and меня и my мою family семью, in и право на peace, добычу and навсегда our за мной mining останется. rights will remain untouched. you have my Клянусь, word. даю слово. I swear it. Good. Вот и славно. You А не, ты know сам what знаешь, awaits что you слава Богу. otherwise. Коля Мартин надеется с If тебя Martin какую-то пользу believes you can be of use так to тому и us, быть. А I'll мне leave всё it to едино. him. I'm not in the mood for this. Right. You Верно. said Говоришь, умные intelligent люди всегда people can соглашаются, come to an правильно? Ну, ты agreement. поглядим. So let's Надо see. знать, что Сигизмунд We замышляет. need to know what Sigismund's planning. Spy on the Шпионить за king? королем? You Нельзя can't такое ask требовать. that of me. It doesn't sound like you Ясно want to договориться, come to an значит, не желаешь. agreement. You Вы не can't. можете? We can, Можем. И and we требуем. will. This is nothing Это compared to the всё, что punishment тебе you're за твои facing for what you've прегрешения done. грозит. Либо соглашайся, либо Either you Сигизмунд agree обо to всем this, прознает. or Sigismund learns all about it. Then you'd have to run Тебе damn становится far только to в avoid пекле the от плахи chopping block. прятаться. Henry's right. Henrik прав. So don't even И think даже не about думай double предать нас. crossing Тебе us. куда больше, чем нам терять. You've a lot more to lose than we do. And don't И forget помни про about свою your клятву. oath either. I Я understand. понимаю. Я All сделаю все, right, как вы I'll говорите. do as you ask. Excellent. Вот и славно. А теперь вот вон из моего дома. Get out of my house. Of course. Разумеется. I'll take my Я leave тоже too, пойду к нему. Kunslin. I've still У got меня some сегодня affairs еще to дела. deal Заодно with и пана today. мейстера At провожу. least I can see our mint master out. I'm sure he'll be Уверен, он будет delighted рад to tell рассказать me историю many другую. interesting things. God go with you, В помощь, Martin. Мартин. Надеюсь, мы еще I встретимся hope в we'll более soon meet приятных again in обстоятельствах. more pleasant circumstances. Ha-ha! Ха-ха, вот Now это был that was здорово. a good Могучий one. мейстер вошел сюда, The будто лев, mighty а mint уполз, как master побитая strode собака. in like a lion and then crawled out like a whipped dog. Oof. Уф, как I избавиться мы can от этого breathe a ублюдка, lot даже easier дышаться now we've легче. got rid of that bastard. At any rate, Henry, Как бы там ни было, Индра, I'll эти take книги я those заберу.
incriminating в надежном books, месте на случай, I'll если hide этот them in a пес еще safe что-нибудь place, задумает. just in case he gets any ideas. Good idea, sir. Дело хорошее. Вот. Here they are. Thanks, Henry. Спасибо, Идр.
Ты славно You did a потрудился. Я fine твою job, помощь не забуду. and I'll never forget your help. Well, Ну, you can return мы the с favor вами right прямо away, сейчас sir. можем расквитаться, пан. You Вы promised to ведь help мне me get обещали into помочь Malashov. попасть в Мелешев. I did, Обещал. И and обещание I'll свое keep выполнил. that promise. There's a Из secret Мелешева за passage стены leading крепости out ведет of тайный Malashov, лаз. И ты можешь пройти по and you нему в could обратном avail of it in направлении. the opposite direction. A secret Тайный passage? лаз? Это же That's просто a божий дар. godsend. Бергов ничего и не Von заметит. Bergov won't have an inkling. He won't. Не заметит. It's Лаз well хорошо hidden. спрятан. We didn't even Мы know сами about it долго о нем не знали, ourselves for пока a long однажды Роза time. на него в замке не Until наткнулась. Rose, she can best Она explain тебе to you сама how to расскажет, find как его it. отыскать. She should be in her Сейчас она у room. себя в комнате. It's up Поднимись the по stairs. лестнице, дверь будет слева. All right, I'll Хорошо, ask я ее her. спрошу. Спасибо тебе большое. Thank you very much. Don't thank me Не спеши yet. меня благодарить. Самое сложное у The тебя еще worst of впереди. it. Nobody will be Меня никто и expecting даже me. будет ждать. Лаз The для меня большое passageway isn't it преимущество. besides. А еще I've у got меня my моя spy шпионская coat on, накидка есть. which makes me Меня hard в to ней spot. тяжело заметить. I can deal with any Я locks. могу любой замок If I come across сокрыть, anyone, если I'll кто, take him как out я его without a sound or a приведешь trace. без звука и Wow. следа. Похоже, тебе это It не looks впервые. like Не you будь know пока what ничего you're потеряешь. doing. I'll Я pray буду for молиться your за твой успех. success. Но для нас куда важнее, чем ты думаешь. What do you mean? Это как же, More чего weapons? важно? Isn't it А что тут obvious? не понять? We've been До sitting сих with пор our мы сидели arms сложа folded руки, что until нам это now. дало? We look Мы helpless. выглядим беспомощными, а Difficult to так find союзников не allies. найти. But if you Но если liberate ты Lord вытащишь пана Capon, Клачка прямо из-под right носа from Бергова, Underword will вести spread об like этом мигом wildfire разлетятся по throughout the всей land. стране, и мы выставим Бергова Von дураком. Bergov, and he'll И lose a преимущество с strong переговоров advantage, лишим. and that would help Так мы convince с вами some of перебили those тех, who кто are еще не решил hesitant about присоединиться к нашей joining us борьбе in с the fight Сигизмундом against и Sigismund and the Прожаном. Praga. You're right. Твоя правда. I hadn't thought of Я о the таких other последствиях не consequences. думал, но я сам не же ее And I reckon всей even выгоды Yobs не hasn't понимал. realised. Thanks again. Еще раз спасибо. As soon as I speak to Вот Rosa, поговорю с Розой I'll и head сразу out right. придет. I'll get Laura Я учу Capon пана out of Клачка без Malashov if it's the last бы thing I это было и do. последнее, что я You've сделаю. no lack of courage, Может, son. тебе не занимать, сынок, но But не you надо shouldn't рассчитывать count только on на that него. alone. Будь Be осторожен. careful. И удачи. I'll at least Я look at хоть the книгу books you посмотрю, brought. которые ты принес. I'm very Любопытно curious мне, что about там what есть there на is on Вавака, и как Davak он все это and how провернул. he did. I wish you a pleasant Приятного read. общения. Там про него There's много more than интересного. enough. Так, делись. Your father sent me. Твой отец меня So I can tell you how я to тебе get to our поведал, как fortress. попасть в нашу крепость. A task Ты for не the думаешь, lowest что это задача lackey, для wouldn't последнего you из say? холопов? Well, Ладно, you don't need to можешь answer не that. отвечать. Right, yeah. Да, That's все exactly верно. what he sent Это me. он меня и прислал. But Вот how- сюда. What are you Чего staring ты так at? на меня оставил? Все, думаешь, Do you think I was делать? born Я вас yesterday? сверху лестницы I was послал. list so. Итак, This потайной passage, лаз. it leads to the Он с погреба cellars, ведет, он but the снаружи, вход в outside него под entrance землю, is спрятан в hidden лесу, underground недалеко in a от замка. forest. You can find the Коли знай, exact как place искать, if you то know запросто where нужное and место how to найдешь. look. Is it in a cave hidden Через behind a водопад. waterfall? Well, Нет, no. хотя было бы неплохо. Listen, Слушай, nearby подле Malashov Малышева is a конный stud завод farm есть. Там managed by управляет Гершталь, Hashtar, старый an покойный. old friend. We had a Перед wayside этим shrine заводом мы set на up at the развилке дорог crossroads придорожного before the алтаря stud остановили. A wayside shrine? А это как? Вы вообще христиане? Never mind. Да и ладно, больше It's a белый big стол. white Мимо не column. пройдешь. From the От shrine, алтаря это you should be увидишь able кучу to see. валунов. Beyond them are За the ними remains ищет of an остатки old старинной chapel. часовни. Разыщешь You ее и have to будешь find там it, такое, and then there's a kind как бы of- половив чай How can I describe А вроде it? от конца, через A который взгляд window. можно. If it's still Сейчас standing. он еще I hope стоит. so too. Надеюсь. Вот оно Anyway, тебе приком к руинам и It should направит. direct you Туда towards ступай. some ruins. And now pay А теперь attention. слушай внимательно. Где-то в Somewhere этих in руинах those есть каменный ruins крест. is a stone Найдешь и гляди, cross. куда верхушка You have to указывает. find. If you go the way the Пойдешь, куда cross is указано. pointing, Еще один крест you'll find найдешь. И another снова one. гляди, And куда его again, follow the верхушка direction. That should lead you to a small придешь на поляну, clearing и на ней метка marked by a сказала. cross in Опять the же rocks. крест. You dig there, Вот там and you покопай, should и get to the проход тебе passageway. откроется. That's a really Это cunning нарушение. solution. Ни один произнес. No Да, random еще не fool would- отлично. That was exactly Это my я решил intention было, when I когда я thought это it придумал. up. Спасибо, Тинер. I think you're no Я же не fool, дурак, так что so you никакой shouldn't have себе any предъявить. And that's not И all. это еще не Getting всё. into the Замок ты castle не is the попадешь, easy а вот выйти part. оттуда, куда сложнее Don't вылазить. forget, You're right. Ты права. Horses Остаться will be далеко не needed. понадобится. that's exactly Вот what I это was что мне thinking. головой болит. По счастью, знаю я, где их Fortunately, раздобыть. stop off at the stud Заверни farm на I конный told завод, you про который about, я тебе and ask сказал, и Hashtal попроси for Гершталя horses. лошадей.
На чем подвох? No catch. Никаких тут подвоха нет. Please tell Ты, Hashtal чтобы не that Papa гостали, is что still папенька paying for последнюю masses услугу for his по dead покойному father, оплачивает, as как agreed издавна years, говорит. and even if he's А not too если после keen, этого tell him we'll будет pay him for кабиниться, the скажешь, что horses. за лошадей You got it заплатишь. well figured Он out. как ты ловко все придумал. Thanks. Благодарствую. Давай без тебя Don't know делать. how- You've done plenty Ты to на help. Мэлана как подсобил. And now Теперь it's наш our черед. turn. Папка что-то такое Papa говорил, said верно? something, you know, Знаешь, you может, might not тебе и be не aware верят, of но ты it, нас от целого but вороха you saved напасти us избавил. from... Papa would never Папеньке admit это признать it. кость гордый, но But одиночку мы alone, против с моей We стороны wouldn't be able выставили. to... You've earned the Ты с right лихвой to the заслужил право на gratitude and благотворение, friendship of our благодарность house и for all time. дружбу нашего дома навеки вечны. Would you like А to ты come не with хочешь со me? мной пойти?
Как там вход? At least- Точно? Would you Ты seriously что, want me правда, хочешь меня there? с собой потащить? А если What это if что-то something were так to понял? go Зачем тебе wrong? эта девка лишняя обуза? Well, you wouldn't be a Ты бы burden не to обуза me. не была. Совсем Quite the наоборот. Я же opposite. видел, что ты можешь за себя постоять. Thank you. Спасибо, но я But все I равно can't пойдем. go Отец меня nevertheless. шкуру спустил, если такому Pop, знаю. that's why I Хотя would можешь like to просить об ask, but услуге. you mustn't Только breathe a тоже word после of it такого to слова, anyone. понимаешь? Forgive me, my Прости, Паня, lady, but я I'm a decent богообязанный Christian. христианин. Yes, Да, и что я Well, тоже. I'm not Я here здесь не to для того, чтобы развлекать. entertain. Oh, I Ну, конечно, see. когда я такой When I встречу, run into непременно one, ей на I'll ушко warn шепну. her. Don't Но worry. мне-то от тебя совсем другое нужно, But I любимый. wanted to У меня ask просьба you, есть. Раз уж ты since you're малышек going to ведешь, be a привези мне Malashov. туда одну вещицу. And what might И that что be? же это? a book. Книга. It Она has мне очень great value дорогая. to Я me, боюсь, что and I она was навсегда starting to там worry. останется. But if you're Но раз going уж there тебе все now, равно туда ехать. And what И book что это is книга, this? кстати? it's hard to Трудно explain to объяснить someone тому, кто в тайной uninitiated словесности in не the What do посвящен. you mean, Это как вообще не uninitiated? посвящен? Я грамоте обучен. Really? Правда? Моя кулпа. Mea Ты culpa. парень не промах. So if you do find the Значит, коли book, найдешь книгу, you'll ты be ее able to прочесть read. умеешь. Well, Ну yeah, да, как обычно с книгами that's бывает. the way. In that Тогда я не case, стану тебя I'm посвящать. not going to Если make it хочешь знать, easy что она for мне там you. дорога, тебе If придется you like жить. to, Fear not, my Боюсь, lady. Паня, я всегда... I'll я gladly всё tear the крепко entire чухаю, что любят, fortress чтобы apart to тебе find книгу that book отыскать. for you. restraint, Держание добрый valiant рыцарь. knight. Я ценю твою I усердие, value но с your таким рвением ты determination, себя but семи this к way себе give выдашь и без yourself книги away and оставишь. find it nice Найди and ее потихоньку quietly. возвращайся. Your wish is my Желание для меня command. закон. It shouldn't be hard. Трудности не The book is bound in возведить. Книга scarlet валом leather кожаном and inlaid with переплете, gold. инкрустирован золотом. You won't find Таких many здесь не like. And сыщешь. take И вот this, возьми, чтобы so you все don't get lost. Thank you. Спасибо. It is quite possible you won't Быть get back может, to Malashov Малышев, ты больше again. не вернешься, так что не So don't забывай forget меня. about. And Henry, Боже, Индра, осторожней. В смысле, а почему я нарушил закон, что я сделал? I don't know what you said to the Mint Master, but he left here looking like he'd met the Grim Reaper. May God be with you, Henry. Что сделал? Кто меня ищет? Well, it seems like this was a waste of time. Tell me then, what did he give you for Сказал, it? что тебе за Sure, это дал. I я скажу, tell а ты you, мне and you не dob me in. несешь. Are you Ты в crazy? уме? Что мне на тебя Why would I наносить? dob you in? Look, Короче, just drop забудь it, will уже. you? От Gossiping about it пересудов won't do никому добра не anyone будет. any good. You think I'll думаю, blurt я it всем out to направо the и first налево person I болтаю? meet? No, I just want to be Нет, sure просто никто не nobody должен об этом finds знать, out. а то мало You ли. never know. Well, see you later. Have a good day. Всего доброго. See you around then. Посреди на дороге стоит человек, на нем потрепанная часть доспеха в руках. Скорее всего, он чего-то ждет, тебя он пока не заметит. Алиса, включи свет. Сейчас.
Алиса, выключи свет. Что ждешь? Why, good man? I have something for you. How are you? Как живется? And what do you need? Может, и You'll чё-то see, надо you'll поглядеть. see. Stop Стой. and strip Раздевайся. everything снимай. and no Смотри, без funnies. фокусов. I'm not just going to Я не stand стану here тебе and let you сложа rob руки, me. пока ты меня грабишь. You're not. Что, правда? Ты Tough. всяк высказался. I'll show you. Дурак, что ли? С волками? Ну, смотри. Ka! Ka! Quick! Ой. Ёп. Они же нас стрелять. Минус. Да ёб твою мать, да что ж такое-то? What is it, Mutt?
Ну, я не попал. Да ёб твою мать, да что ж такое-то? Надо учиться стрелять из лука. Опа. Ну, давайте пешком дойдем. И на лошади. Quick! Quick! God! God! Go! God! Quick! Нам потом нужно заехать. Называется. Ага. Вот, руины Репштайн. Quick! Я знаю, зелье есть. Куда тут можно отравленное мясо есть. Go! У меня, блядь, силы быстрее тратить, чем у лошади. God! God! Go! Вот сразу и кого не дает. Что это? Лунные зерна. Наверное, тоже что-нибудь интересное есть. Дизарма. Пулющий, режущий урон. Нормально у него. Но этот, наверное. Когда им ударишь. Так, железо. Все хорошо. И будет. Что у меня там вещи? А, только у меня еще нормально. Что интересного есть? Вяленая колбаса, трезвый. Мешать ненависть, но это плохо, вообще заебись. Иногда нужно. Go! Go! Quick!
Ka! Пересветилось. Следа не вижу. Далеко мы от этого? Не особо. Ну я тут всех перебил, если, конечно, тут опять не появился. Они появились, я понял. Alert! To arms! It's a trap! Everyone here! We've got a pest here! I'll kill you! Hey? Now you're gonna get it! Attack! Everyone, get over here! Я себе ёбнул. И повязка нужна. Или нет? It's a trap! I'm coming to help! What arsehole did this to me? You're finished, dung grubber!
It's a trap! Блять. Давай пойдем. Я, по-моему, тут все воровал. Here you go. Take it. Ёп. Quick! Quick! Ja! Go!
А, так, я что-то не посмотрел, у меня прибавилось этот. Вот так, наверное, выживание, я так думаю. Мясо по-татарски, да. Ты можешь есть сырое мясо, не боясь травиться. Всё, Whoa, whoa. Кстати, вообще взял. Атилу забрал. Охуенно. Good afternoon. What's new here? Nothing much if you look. Tell me something about the stables. The Roothards always set great store by having, whether they were palfreys or work or, but the new lords want Malashov to mainly offer show horse between you and me. They have no idea that the Hungarian blood of a Dextrarian, so when some nobleman visits us here, they're amazed, but the Malashov stables mean strong, that's the way it has to be, even if it were ruled by the devil himself. Блять, а какой лучший конь-то здесь? Мне коня I need to get my horse scrubbed down and its tack cleaned. I'll get right to it, but it will take a while. Coin up front. I'll pay. Here are your groschen. Thank you very much. Now then, where is this beauty of yours? All finished. Those hooves gave me a hard time. You silly doggy. The Roothards sent me. What's that to do with me? Those days when Root, I don't want to have anything more to do with it. So you can be on your... He sends you his regards. And he asked me to remind you that he's still paying for masses for your family. Sakura. Nobody knows about that. That's why he told me. So you'd be sure I really did come from them. What sorry for Ты being извини, a что я bit поначалу тебе hostile, торг Mike. продал. Время такое, сам понимаешь, никому верить нельзя. Good to hear Слышь, that что Sir пана Quinlan Константина still еще has a остались few. друзья. Give him my Передай ему greetings. наилучшие пожелания и And скажи thank him спасибо, for что не still забывает honoring. про Sure. Конечно, я ему передам. So, tell me, Для чего? Вот what did the ко мне Roothards рыцаря send? отправили. I'm planning a Я certain думаю, кое-что enterprise. делится. Новому Something господину that the точно new... понравится. An Наверное, лучше enterprise, тебе you не say? спрашивать, да что за делится. That would be wise. Да и правда будет лучше. And I need you to get fresh, fast horse. That's quite a lot. Your fresh, fast horse don't come cheap. But fine, since you're somewhere a bit further from here, so I don't get in the shit if things Of course. The last thing I want is to endanger, and the Roothards promise to pay for the horse if it comes to any harm. All right. So look, here next to the stud farm, there's a kind of band. When you go alongside the rocks to the end, you'll find a wooded copse. There's a well-trodden patch of ground there. So that's where I'll have that horse ready for you. Hopefully, nothing will happen to him if I just leave him there. Recently, there's been wolves and wild. Thanks. You ought to be. I wish you the best of luck. What's that you got? Что там? Вот что у них.
Старый число. Это все должно быть какая-то. This must be the chapel Rosa was talking about. I'm supposed to look through its arch for some old ruins. Well, let's see. The chapel directed me here. No doubt about that. So somewhere around here, I have to find a stone cross, and then go in the direction the top is pointing. A cross in stone. This could be the place Rosa mentioned. I'll grab the spade and see if I'm in the right place. Tough job, but it was worth it. The way to Malashov is clear. Ой, блядь. Я пройду, блядь. Вы прикалываешься? Come here. Меня заметно, нормально?
Damn it, that's cold. What's this door doing here? Could it be another of the Ruthorod's tricks? But if this beam is dropped onto those cleats, no one would break through in a hurry. I reckon with this, any defenders could hold off their pursuers for quite some time. This will come in handy on the way back. This looks like it could be the wall of the Malashov cellars. There's no going back. This is it. All right then. Courage, Henry. Courage. You can do this. This is going to take a while. Это надолго. А русскоязычные против нас одногорские дома настраивают. Баба Критер тю прижмет. Лихтенштейн на твоей совести. Как ты до сих пор его не пришучил? Он, сука, скользкий как уголь. Прячется где-то в еврейском квартале. Я к нему заглядываю за салон. Я за тебя забери. Зачем тебе жить мешает, тот-то? Gutenberg is ours. Гора наша. Сигизмунд крепко образдал Sigismund управление has the делом. reins firmly in his hands. He's got fuck Это all твой in давно his в воду hands. бросил. Не спалил он мне твой. Сперва Сигмунд думал, что помириться со своим братом Вацлавом, дождитесь он дорогу к императорскому престолу в себе. Но Вацлав даже свою пьяную жопу от камня оторвал и в Рим на коронацию не поехал. А теперь славный король Венгрии попался на удочку Йоста и его поганого перемирия. Попал под влияние вероломного предателя. Jobst betrayed Йост предал Wenceslaus. Вацлава, затем Сигизмунда, а теперь нас. Then Он Sigismund, всех одурачил. and now us. He fooled all of us. But what can he really do against us? I'll tell you Он what. только вид делает, что While переговоры pretending ведет. А сам to венгерскую parley, шляхту против He Сигизмунда настраивает. incensed the Hungarian nobles against Sigismund. Surely Ничего, Sigismund's Сигизмундово войско army живо порядок can наведет. deal with that inconvenience. Ха, он платит He своим was половцам, paying позволяя им his грабить Богемию. humans by letting them pillage Bohemia. He set half the Он people настроил против against тебя him in the полстраны, country кое he править wants to собрался. rule. И грабить-то уж больше now- нечего. There is nothing left to plunder. While we Пока are мы тут копаемся, shuffling как our жуки feet на воде. here, Йост войско собирает. Jobst is surely mustering an army. What are we going to Что do? нам делать? We've got У cable. нас птачек. Это пока I'll удерживает keep Ганушу и Hanush Брохлипа на and the расстоянии. Lipa Нежели они people at хотят своего bay. наследника живым увидеть. If they ever want to see their heir alive. Jobst Я has усилил лишнее для него других Liechtenstein союзников. mustering other allies for him. We get him Мы его in our поймаем, а Йост grasp, Богемия окажется как and рыба Jobst на will be берегу. like a fish out of water in Bohemia. I'll drag him out Да, of его that своими Jewish руками den with my own two hands. Пан, положись на меня. Count on me, sir. The betrayers of Предателя Христа Christ, прячут предателя. hiding a betrayer.
They are rich. Они люди богатые. Все, что нам All нужно, это that's хороший needed is a предлог. good pretext. The Kuttenbergers will be Всякую quite добра happy if their возразить, debts если их to долги those перед этим usurers happen to поставщиками в go дым up in обратятся. smoke. Yeah. Ага. You're learning А ты fast, парень схватываешь. young man. Не закрывайте ворота. A horseman, Пан, sir. там всадник. Anish is out of Гануш the мы из game. игры The вывели. Kuttenbergers Быстро are разобрались, taken скоро care Лихтенштейна of возьмем. and will catch Liechtenstein. You'll see, my Вот friend. видишь, друже, хорошие Good времена times are грядут. coming. Your Graces, Ваш Миклад, короче, King Сигизмунд городской Sigismund is совет convening the созывает. town Но council, сперва but ваше first he присутствие в requests Селецком your монастыре presence at the потребует. Sedlitz monastery, Немедля. without delay. What's all the Что за urgency спешка такая? about? Surely you must know Да, that ты, пан, yourself, ты сам sir. уже знаешь. The captives fled Пленники Trotsky из замка Castle Троцки and бежали. killed Да, Istvan к тому Toth же while Иштвана escaping. Тота убили. What? Что? That's not possible. Этого не может быть. Это ложь. That's a lie. It is true, Lord Пан Тот Toth is представился. dead. Кто? Кто говорит? The messenger said something about cobbler's bastard and some каких-то outlaws. головорезов. I swear, Всеми святыми клянусь, by я этого everything пищевого that is сердце ему holy, вырву. I will find that horse, and I will rip out its heart. Jesus. Иисусе. Да What's что это with с that ним? boy? Sir Пан Istvan Иштван was был like ему a father to за him. место отца. You better go. Нам бы поторопиться. Bring Видишь, the horses. Shame about that собачку dog. жалко. Look what's on my side. Now to find Capon and get out of He took here. a small escort with him, so the garrison is slightly weakened now. So, be extra alert on your watch. If I find anybody slacking off, they'll get the whip. You got it, Conrad. Yepo, I'll send Hyman to the gate. He'll be in charge of the southern and eastern. Так, а мне, кстати, карту дали. Ну ладно, это потом я пробегусь даже везде по замку. Right on it. Franz, run along back to the guardhouse and get some sleep, so you don't fall asleep during the night watch. Aye, don't worry. The rest of you know your orders. You'll be sorry if you don't. Dismissed. And don't drink too much. Got it, Con. Beat that. That card is starting to get on my fucking nerves. I understand. I tell Brahmir it's getting late.
You murderer! Worry! I saw a murder! Quick! Stop hiding, you piece of shit! Well. Leave me alone! Show what you're made of! Fuck you! Punishment by the blade! My favorite! You wanna try me? Hurt him! Now you'll see what we do with criminals, bastard! God! What do you want? I'll kill you, you cunt! Don't think I won't cut you to pieces. Fuck! I can't see them! Че, еще незаметно ходил? Ну ладно. Ладно, давай перепройдем. Сделаем все по-тихому. Lord von Burgos. Luck was on my side. Now to find Capon and get out of here. Small escort with him, so the garrison is slightly weakened. So, be extra alert on your march. If I find anybody slacking off, will be in charge. All right, Conrad. I'll get right on it. Franz. So you don't fall asleep during the night watch. The rest of you know your orders. You'll be sorry if you don't. Dismissed. Don't drink.
Иди нахуй отсюда. Eh? I must be mad. Some third-rate daughter of some lord from who knows where, so she was actually quite lucky that old Otto took a liking to her. Why is it open? I always close the door. I'm on the way! I'll be right there!
What is happening? За шум? Ты еще Who кто? are you? Молчать. If you make a peep, we're Только done for. пикни, нам всем крышка. Эндра. Good God, Henry. Правый, Индра. What are you Ну, doing как ты, here? что ты What do you делаешь? think I'm doing? А ты что, Hunting не boar? видишь? На кабана. Came to save your Шел noble спасать эту arse. благородную задницу. My noble А arse, благородная thanks. задница тебе спасибо говорит. Oh, how did you get Как ты here? сюда попал? I'll tell you later. Потом скажу. Who's Кто this? это? Vauquelin Brabant, Brabant, Chevalier d'Adrexo. Адреца. At your Твоим service. услугам. Brabant led the defense at Kuttenberg. Kuttenberg. He's Sigismund's prisoner, same as me. And I came very close to holding the town. Besides, There's no time for chit-chat. He's our ally. We can't leave him behind. Right, no doubt you've got a cunning plan for us to get out of here, right? Well, let's hear it. Тоже послушаем. of course I have a plan. Конечно, у меня есть план. Слушайте. Listen, I got to the Я вошел fortress в through a крепость через secret потайной ход, passageway который that мне old старый пан Rookhart Риктор told me рассказал. about. Пан Бергов ничего о нем не Von знает. Bergov knows nothing about it. C'est magnifique. Очень умно. Very cunning. They know in the Только я не fortress знаю, now что that крепость что something's up. творится. But we can С handle этим мы it. справимся. We're lucky Von Повезло нам. Bergov Бергов left the из крепости fortress свалил along with вместе Von с Aulitz and some of the garrison. So I'll take you to that Что я сведу вас passageway к этому and we'll get out of лазу. here. We'll get to the forest not far from here. Далеко ли зайти? I'll have some У меня horses там ready кони there. приготовлены. We'll be gone Бежим before you can быстрее, say the чем вы Lord's ночью нас Prayer. прочитать успеете. Formidable. I call that an elegant plan. Мы по своему I однажды myself пришлось had так to тайком sneak like that по всем once осадам during the Ареса siege of во время. Arezzo. So, Так what что are мы we ждем? waiting for? On y va? Wait. Погоди. A Ладно, passageway, говоришь. you Тайный say? такой узкий A лаз. dark, narrow passageway. Well, it's just a Да, passageway. псалос обычно придется There's немного a bit of ноги water промочить, in а it так to ничего wade through, but страшного. nothing we can't handle. You can forget Нет, about я даже не it. говорю ничего. I'm not going Я through ни any в коем лаз не passageway. полезу. What? Что? Let me Повторю еще раз. repeat. Я в лаз не полезу. No passageway for me. It's Это not не- the это не chivalrous по-рыцарски. way. It is not Это не chivalrous, по-рыцарски. but Но наш сюда in более our чем оправдан. situation, it is more than delicious. Fuck chivalry Ценим now. это рыцарство. Либо That через нас идем, passageway is либо the only ногами chap- вперед. Well, Ну, по моему in my- мнению, Fuck your доставай твое opinions. мнение. No. Не значит, Just no. нет. I mean, we'll all Мы в этом suffocate лазу in не that passageway. задохнемся, или он нам на Or it will голову fall. What's going to fall on us, damn валится it? пёсья кровь. If Куда I я got in пошел, that значит, way, обратно we can выберемся. get completely Никакой safe. опасности, так что So пойду stop или acting пойдем. I- Я не могу. I'm Идти в afraid темных местах мне страшно. small. Ever since that С тех пор, tower когда так fell Небаковый on на me меня in башню Nabokov, повалился, и я под and I развалинами was застрял. stuck Я не могу, under просто the не могу. ruins. Извини, Индра. There has to Надо be другой another. путь найти. Have you come up with some Может, у тебя ingenious какой-то plan for план getting есть, out как of here? выбраться отсюда? Я If послушаю. so, I'd... What do I А know? почему я не знаю, что делать? Может, ворота We could сломать? maybe. Un moment. Ондрий, ты говорил, Henri? что Бергов уехал, не так? Yes. Ну да. And what about А что насчет horses? коней? В крепости Are есть there- кони? I think there's a Да, couple, yeah. Женя говорил, что In the я lower- видел. Très bien. That will be Должно enough. хватить. Нужно до них Oui, добраться. but I think we Я could уверен, что get это there можно делать скрытно. stealthily. От башни до конюшни It is not подать. far. Then you simply Ну, open а the после gate, and ворота voila, we are открыть. Только gone. нас и видели. Just Точно like так вот I я бежал, escaped когда when побежал surrounded этот by that английский пес English Джон dog. Хотфуд. It may not be the best План не plan. идеальный, тогда It was not может, back then тоже не ever. идеальный был. But we У другого simply нас have no other просто-напросто нет. choice. That's a wonderful Чудесный plan. план. И никаких No лазов. but Но нам we need понадобится someone. оружие. Exactement. To have a proper piece of steel in my hand again. Prefer- I don't have anything for У you. меня ничего нет. Maybe we'll find I some. certainly Очень hope. надеюсь. Merde. План начинается I'll разваливаться. I'll go ahead and Я пойду scout it вперед, out. дорогу заведу. Там знак, When there's a когда suitable двоим moment. ходить. And how will you let us know? The stables can be seen from the entrance hall. If you signal us with a torch from next to the horse, Agreed. Ну, Good idea. Да, отдельная мысль. Видите, как Wait for my... But you must be Но прежде убедись, absolutely что путь certain свободен. that the Если есть way is сомнения, clear. нашу жизнь есть If you have any doubt, the true. Верно. And if Но we если тебя don't долго hear не from видно и не you слышно, or мы сами see. пойдем. Précisément. We Ну, cannot я же sit нам here. Right. Ясно, Got it. понял. Ну, я пошел. Brabant, keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait for Henry's signal. I think it would be better if you watch the stairs. Why's that? You are younger. You are Now you're gonna get it. You won't be able to take another one like that. That's it, Stone. There's nothing for it but to fight our way out. Can we go?
I'm gonna bash your face in. This is useless. Well, we better stay alert. I must be mad. I'll tear you a new arsehole, you fucker! All yours! You're... You won't get me! Come on! Don't think I won't. Keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait for Henry's signal. Why's that? Да куда ты побежал, придурок, блядь, ёбаный ты насрать. Brabant, keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait for Henry's signal. You're a dead man. What's that? You said you wanted to go a dozen English spies, so you can surely handle one stairway. Look out! You're in for an ass kicking, you piece of shit! Wanker! Now you mind your bastard! Да пиздец, а как первый раз? Brabant, keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait for Henry's signal. Da! Da! Can we go? Da! Henry, for fuck's sake, I need some weapon, otherwise we'll never get out of here alive. Show your stuff! Ha! Ha! You're no match. Come on then!
Show your stuff! Красавчик, блядь, что сказать? Дебил нахуй. Brabant, keep watch by the stairway. I'll go to the window and wait for Henry's signal. Why's that? Now you're gonna get it. You have better hear it. Hey, fucker! Mon Dieu! Do you call that? He's done for! Идите вы нахуй отсюда, блядь. Как с этими долбоебами сбежать, скажите мне. Mon Dieu! Do you call that sword fighting? Show what you're made of! Die for that, you bastard! Show what you're made of! Die for that! He's dead! I've been waiting for you! Think you're a match for me, peasant? He's done for! Not yet. First, I have to get your hands to the horses. The horses are here. As soon as it's safe, I should give Capon the signal. Well, that's that. Now I just need to wait for Capon. Lord Jesus Christ, stand by our side. The last time I have had such assistance was when I was rescuing the King of France. Явно что-то со храбростью. Фортуна благоволит, кто избрался. Конец свобода! Thank you for coming for me, Henry. Спасибо, что пришел меня выручить, да, ты хороший друг. После сегодняшнего можешь и меня чистить среди своих друзей. Я Веком Бранвуд, шевелье, авантюрист, вояджер к твоим услугам, он бравадный.
А мне пришла дивная мысль. Своего нового жеребца я назову в твою честь. Pleased to meet you, Да, Sir познакомься, Bachelor. Лакула. Меня зовут Ваклен. Воклен. Ваклен. Ваклен. Вок, вак. А можно я тебя буду просто Брабой звать? Would you mind if I just call you Brabber? Брабан? Ан? Brabant? Брабан? Ладно, пусть так. Не вини себя, Монами. Очевидно, искусство светских бесед тебе еще надо учиться. Но зато про тебе твоя смелость и другие таланты. Ты провернул все это дело поистине великолепно. Я сам справился бы лучше. Не справился. И посмотри, Монами, как свежий воздух пошел на пользу Мэнчерташику. Он наконец-то перестал себя жалеть. Жалеть? Да, в этой вонючей комнатушке черт знает сколько времени заперти просидел. Ох, ну перестань, Монсьер. Просто в этот раз удача была не на нашей стороне. А вот мы наконец на свободе. Пришло время творить великие дела. Я не терял время даром в плену. Я не продумал. Я все продумал, послушайте. Please, I'd prefer not to. What's troubling you, Что тебя тревожит, нет? What do you А think? сам как думал? Все пошло Turned to наперекосяк, а shit я again, оказался в and I ended плену. up in captivity. I'm thankful at Хорошо, least хоть that что Hanush гадно, что won't не have пришлось to pay бежать на меня Volkberg выплатить. ransom for Этого it. бы я не пережил. I'd never live that down. But I'll still Но мне have все to равно listen придется to выслушать another очередную проповедь lecture о том, from как you я ни на about что не some годен. useless I am. Or do you have a different feeling Или about ты that другого мнения нашел prosecution? вылазки в троске? True. Правда твоя. Not everything Не went все пошло according по to плану. plan. Actually, На almost самом деле nothing ничего went по to плану не plan. пошло, но я хотя бы слышал этот прикол. At least I finally got revenge on this man. That horseman Этот got what he рыцарь получил deserved. по заслугам, уж Believe поверь. me. Боже правый, ты прикусываешь, сына? Вот и по делам, блин. Молодец. No one will miss that fucker. Nice work, but Но мне-то I правда don't перед think Ганушем that'll это help не me очень much помогло. with Hanush. At least we Ну know что ж, now that теперь мы von знаем, Burgov что was первый just ходил на hoodwinking us занос и не and стал has no выступать против intention of Сигизмунда. standing against Sigismund. А это... О да, это точно. Вы здорово перехитрили. Держу пари, ему достанется от Сигизмунда. Куда сильнее, чем Ганушу от месье Пташика. Мы на свободе. Нужно использовать эту возможность. Для Сигизмунда у меня и в рукаве еще хватит козырей. But Сперва first, нужно хорошенько I'd выпить. need to get good and drunk. Я знаю, как это устроить. Поблизости прелестный виноградник, владелец мой друг тех времен, когда... Don't Не start. начинай. Christ, wounds. Рано Such Христова. destruction Дом and разруха и havoc. хаос. Война, меч Арташ. Это ты еще в настоящем сражении не участвовал. А я бился против Лесса в Неаполе, в Таглисбург, в Бургундии. Война везде одинакова, хоть в Италии, хоть в Богеме. Вот такое у нее лицо. That's not war. Это не It's война, это barbarism. варварство. What value did this village Какую have? ценность представляла эта деревня? Я прикидываю, что в 5 дворов вполне вот составить пару сотен грошей. That's not what I meant, Да не про Buckaloo. это я No fortress. Крепости нет, Maybe может, one один укреплен двор fortified по военной courtyard. значимости. Practically insignificant militarily. That's not how war Не should be так положено fought. войны This вести. is Это несправедливо. unjust. Не делай воли сентиментом, мочье. Деревня может брать шпионов за полтору, кормить врага, уничтожение вражеских припасов, здесь мудрая военная тактика. Исход войны зачастую не на поле брани решается. Ударить врага в тыль, заставить его голодать и секать кровью. Вот так вы крыть брали. Впрочем, вожди годок-другой. Деревню отстроят, заселят, детей нарожают. Так это всегда бывает. But we're the nobility. Но мы так Our кровь, наше task is to предназначение lessen не the допускать chances of подобного. such things happening. Here! Сейчас я найду. They don't feel it, I'm just to the face. Dead and bigger than motherfucking green flame. Muscle, I'm chicken, it's one of from the
Чертово место едем, что ли? До него достаточно далеко.
I fucked everything Я up. все запорол. Не ошибся, парень. Я совершает ошибку. Достоин посоветую признать. Only a better man owns up to them. At least we know now what kind of firm we're dealing with. What brings you here? Ну что тут делать? We just escaped from Только что убежали из Мальшева, Right теперь now вы... is No time for haste. One thing Не at a годишься, time, my давай boy. порядком, мальчик мой. Word reached Rat-Eye Нам that Rat-Eye you стало pair got известно, что вы, yourselves юноша, into a угодили в nice историю. mess. I'm glad to see you Рад, both что in вы оба one живы и piece. здоровы. Ну, рассказывайте, что So, произошло. let's hear it. What happened? It's best if Henry Тиндер tells расскажет. you. Я сам большую часть не I видел. wasn't around for half of it. Все пошло No на sooner had we пешках. Теперь spied мы даже Trotsky on the подъехать просто. horizon than everything started to go to hell. We made camp Мы by a развели лагерь у pond with пруда, the думали, к intention of рассвету heading до for the замка castle at доберемся. first light. Only we were Но ambushed by встреча на нас напали bandits in the разбойники. evening. Людей наших перебили, и все, что They могли, killed забрали. all our Включая men к письмо к пару and took Беркову. everything they could carry, including the letter for von Berghoff. And how did you как же two вы manage уцелели? to get out alive? Just by a stroke Нас of судьба good luck. уберегла. Нам We were отделано, both in a вам тоже bad way. досталось, но могли бы и не We вы. might not have Я made бы it if a правительство local с него herb woman выходило. hadn't taken care of us. Only after Только that, замок we нам couldn't уже get into нельзя the было castle, оставаться. though. Нас бы за попрошайку. We looked like a pair of beggars. And the bastards приняли treated us мерзавцев. as such. But you did get into Но в конце Trotsky in the концов мы end, копали didn't Троцкий. you? Von Первым Berghoff самым was началом behaving всё oddly продали, right from the но мы не start. догадывались, в чем причина. We had no idea what was behind it. It all came out Всё after we раскрылось, set когда out with мы von вместе с Berghoff's Людом men Берго to отправились deal with the разбойников bandits who were ловить. В его rampaging in his владениях domain. бесчинствовали. Тех The самых, same что ones who нас attacked us at напали. the start. Only they ambushed только они нас us and сын took me расхватили, and чтоб Henry выкуп captive for заполучить. ransom. But it turned out these Но very оказалось, что эти outlaws are самые on our разбойники side. на нашей стороне. They're Они fighting за fucking короля Вассала Wenceslas сражаются. on the orders of Sokol of Lamberg. Well, I'll be Чё, чтоб я damned. сдох. So von Ну, Berghoff хоть чтоб has been the Hamburger всё real время enemy нам all для this друга был. А time. Жишка, значит, And наш союзник. Zizka is actually our ally. Zizka. Жишка. Zizka. Атаман тех He's the крикотеев. captain of those Что-то не outlaws. припоминаю. That name doesn't ring a bell. Well, I think you'll meet him Думаю, скоро soon с ним enough. судьба сведет. What impression И did he что он, make on по-твоему, за you? человек? По мне нормально. He's an interesting fella. Любопытный малый, с оружием Handy with a обращаться weapon, умеет. Он but себе на уме. also pretty. It's best to keep a Такого, fella как like он, that лучше on your держать side. союзника. He made quite an На меня он impression on произвел me for one. впечатление. Я был рад I'll его be happy вновь to с see ним him увидеться. again, but if only it Как didn't бы have это to было be не в in Ридборже. Бога ради, ну Why почему именно в Raposh? Ридборже? Of all the... We're riding to a Мы едем gathering туда, of где King собираются Wenceslas's сторонники support. короля If fortune Если favours Фортуна идет us, с вами, the там future решится fate его of the королевство. king. If we keep Если мы так standing и будем around с here веками читать, gabbing решится about она it, без нас. Patience, my Терпение, friend. друг мой. Эти This двое pair have только что just вырвались из returned лап from the врага. clutches of the Уверен, им enemy. есть что нам поведать. No, like how in the Например, devil каким did you образом вы manage что to побили escape? I was helped by the Я Ruthard помню, family, бывший the владелец former Малышева. rulers of За то, Malashov, что я помог in ему exchange уладить for одну dealing историю with с some Ольгой trouble they had with all. Ulrich Владельцем Favak? Ваваком. Он But же he's the королевский Mintmaster. мастерер. Well, he won't be for Не long. могу ему быть. If it comes to Когда light всё that he's узнает, been что он putting his выпускал sticky королевскую fingers on the. It seems you've been Время pretty зря не busy. терял. But don't forget to say Не what you забудь found сказать, out что from ты von узнал о Берго Berghoff in Малышеве. Sigismund has convened the city council. Mark von Aulitz will be there with him too. The word is, Sigismund is going to make an important. He picked a nice time for it. Зато хотя бы не But at вызывать least he won't be sticking his творится. An awful lot has happened in the last few days. I'm sure you are, son, but we really can't let... Young Lord Capon will go with us to Rabosh, but you'll have to return and try to worm your way in... What? How can I get in there? You've got the знаешь dirt права, on Вака, неужто не Favak. придумаешь, как And это you использовать? just tell him Скажи, either что he либо gets you он into ведет the себя council совет, chamber, либо сам or сойдет you на get пойдет him на on the... виселицу. It's worth a try. Попытка, верно? I hope that assembly Надеюсь, really что is этого important. If стоит. Sigismund is just going to Очень announce an всего-то increase in объявишь, что о новых taxes, налогах, так there's not еще much мне point этого in не my... делать. Well, Но at least you can ты enjoy хотя бы watching the long полюбуешься на то, faces как of the суются рожи councillors when they... советников. And don't И worry, не беспокойся, I'll я eat and отъемся и drink напьюсь in назад Rabosh обоих. on your... Если я If I come back and find you there under lock and key again... T'inquiète. Я тоже I пойду, will не go as спешу свой well. глаз. Hans? Ян? Who's Кто это this? такой? Vaclin Вакан Brabant, Брабант, Chevalier d'Arezzo. твоим услугам.
he was a captive of Lord von Bergov's, like me. He defended... In that case, he'll be a welcome guest at... You don't know what you're promising, Baron.
Watching through hands is a job and a half. The main thing is to watch out for yourself, Henry. As soon as you can do so without raising suspicion, come and join. You'll manage it, but now we really need to hit the... Safe travel. Adieu et bonne chance. And to you. Hopefully. I want to go and see Rosa when I'm in town. No doubt she'd like to know how it went with that book. После барышника нет? Лошадь хочу другую купить. Сам скидывает постоянно, мне это не нравится. Я подал какой-то мальчик, говорит, у него для тебя послание. Over here, friend. Come and talk to me. What is it you want? You must be Henry. Yes. Well, I've got a message from Master Chenyak for you. Go and see him in the Old as soon... What does he want? I don't know. I was just told to find you and give you the message. Good day. Greetings to you. Careful. What premonition? I've got a barrel of ale at home. I'm afraid it'll go bad on us. What do you need? I'd like to... Which one do you... What's Pisek? He's one of the stallions that Lord Peter of Pisek himself, maybe Pisek, and horses from Pisek are... It's only a slight exaggeration to say Pisek lad is... But he's a fearless warhorse. Well, I don't see... Hey, where's that beer? What would you say? More. I reckon even Sir Peter would be satisfied with that. As he should be. One of my assistants can help you put your... In the meantime, I'll record it in the register. Then I'll... May she serve you well. Ну, 625. Нихуя. Easy. Easy. Nice and slow. Horse harnesses. Так, давай сначала книгу, наверное.
has therefore decided. Поесть надо, поесть. Так, у меня же теперь ничего не будет, правильно я понимаю? By the way, My favorite book. as I wandered through the fortress, I stumbled upon, and there it lay. Red leather. You really found it. Спасибо, спасибо, By спасибо. the way, did you have any time? I read a bit of it. What did you... While reading it, I thought the writing style seems... Well, yeah. As if it were herself. Women writing Да, бро, books. чтобы женщины книги писали. Why not? И что такого? Могу спорить. I bet they would write better than many men. Such audacity. More Да like нет, тут в experience. опыте дело. Не однажды I once помогать helped with copying. переписчикам пришлось. Most of Ну, it was сука, boring. даже это было. I can imagine a person does all that work to learn to read and write, but then they sit you down at a table to copy the works of others for the rest of your life. Waste of Только time, время зря right? тратить время. Not just И не time, только время, above самое all, главное талант. talent. Hold on. Погоди. Так, кто же тогда Who это wrote- писал? I did. Я. Look, Слушай, you've я never самому thought никогда about ничего writing написать не something. хотелось. Me? Мне? Я What would должен- I я write? должен был- how should I А мне know? откуда знать? Стихи, роман, Poetry, a или целую novel. книгу. That's a Мысль tempting notion. интересная и заманчивая. Кто знает, knows? может сложится жизнь по-другому. Я In стал бы another life. писателем. Wouldn't you want to at Уже хотя least бы give it a попробовать try? I suppose I'm Кто-то not не quite поймет, sure что why... There are still a few Здесь есть blank осталось несколько pages чистых left, страниц. so we Можно could закончить finish эту книгу writing вместе. it Ты и я. together. Что скажешь? That sounds great. We'll have Пойдем plenty of в моей light and комнате, надо privacy in my быть света и chambers. уединения. Придешь? My С pleasure. удовольствием. How should Чтобы I начать. start? You haven't thought of Еще anything yet? Now, I have Мысль many целый сон. ideas. Но мы должны But we must разобраться. Both. Мы? Ну ладно, что с меня требуется? Just tell me what Расскажи, you'd про like кого to тебе read читать about. интереснее, про мужчину или про I'll женщину? take careful Я notes сейчас of старательно everything. запишу. Well, Ну, раз being a уж man сам myself, мужчина, то про мужчину. a так. man, Why not? Почему бы и нет? И что же это за мужчина? you mean I have То to есть think ему up a еще надо им name? придумать? You don't need Это лишнее. to. Но опиши But так, try чтобы to я тут уже describe его себе him, представила. so хоть I can одним bet- словом. Nah, there've already been Историю enough про героев святых heroes, рыцарей saints, мучеников. kings, Так and выпустить. Давай martyrs. лучше про простого человека. So That's two Это два words, слова. but Ну I'll ничего forgive you. страшного. И кто же это будет? Просто And do you благодетель, want просто it to be- благодетель. make him a Будет do-gooder. просто благодетель. But he can Но also have чтобы some bad какие-нибудь яды traits to make it водились, а то не believable. поверит никто. Very well. Отлично, And what- какие же? He could make fun of Может, он people, и в минус but not впадался, know не when зная to меры. stop. На самом деле мало таких I людей. know. Sure, why not? Ну, в конце удачная But in the штука, и вот end, наказание his спасет. jesting should Так, что save тебе him больше from... кончать? I like those stories Какие best истории больше всего anyways. нравятся? Ну вот, почти закончил. Well, Дай-ка let's have... Not yet. Погоди, кое-что не хватает. What? Чего? A picture. Картинки, настоящую I don't иллюстрацию trust мне не myself отвели. with proper Надо было, illumination, пожалуйста, but могу. especially if Особенно, you'll если be ты my мне model. попозируй. What? Что? И что же это такое What on долгое? earth? Have you ever Я seen a говорил, heron? цаплю, видать. Изобрази. A heron? Цаплю. Uh, Стой под цаплю. Блин.
Well, Ну, все now готово. we're done. Наконец-то, у меня уже все болит. Your suffering Наконец-то им is страдания. Ну, over. зритель, что у Come нас take a вышло. look at Вот what твоя we've награда. done. Жил на свете повар, звали его Азбальд, и как-то раз готовил он хозяин сапу на обед. Птица была... Когда готовить хозяин сапу на обед. Птица была уже зажарена, а повар нарезал краху хлеба, чтобы самому перекусить. И тут на кухне служанка зашла, в которую Азбальд давно влюблен был. «А, какой запах!» — воскликнула она. «Отрежь мне бедрышко». «Да как я его отрежу?» Запротестовал он. «Это же цапля, да нашего хозяина. Ну раз такой скупердяй, то и я с тобой ночью скупая буду», — обиделась служанка. Почесал повар в голове, отрезал девушке ножку цапли и поспешил в столовую с остатками птицы. Конечно, хозяин сразу заметил, что его обеда одной книги не хватает. Ой, одной ноги не хватает. Он велел Васпальда позвать и потребовал объяснений. «Так ведь у цапель всего одна нога и бывает, пан, а бедрышко тоже одно», — серьезно сказал Васпальд. «Ты что болтаешь, кухарь?» — сердился хозяин. «За дурака меня держишь?» «Ей-богу, не вру, пан. Если желаешь, сам убедись, я тебе покажу», — заявил повар. Хозяин хотел повара во лжи уличить, так что согласился. На следующее утро они вместе отправились в пруду, где на берегу спала целая стая цапель. Они спрятали голову под крыльями и действовали стоя на одной ноге. «Видишь, пан, одна птица, одна нога», — торжественно сказал повар. Хозяин, однако, не смирился с поражением. Приложил он руки к рту и стал громко кричать «Кыш!», откуда все цапли разлетелись. Тут и стало видно, что у них по две ноги, у любой другой птицы. «Ну что, повар, так и будешь говорить, что цапли птица одноногие?» — нахмурился хозяин. «Нет, пан», — выкрутился Вицбольд. «Но ты же вчера с обедом «Кыш!» не кричал, а коли закричал бы, тут у жарко у каждого вторая нога и отросла». Блин, в честь хозяина он от души смеялся и наказание уже не помышлял. Вицбольд это оценил и уже больше никуда ему обед недостатком не подавал. Блин. So what about that story of ours? Расскажи о своих впечатлениях. Nice. Но и моралью прямо в лицо не тычь. But not to the point of sermons for ordinary people work in a similar way. They entertain and encourage with a few less. You see, Ну вот видишь, когда однажды when I lead mass буду one мест of these служить, days, обязательно про тебя I'll вспомню. say, and what about the sketch? Что насчет рисунка? For such a Для работы на slapdash скорую job, руку it's не так not уж плохо, bad, правда? Oh, it's pretty, Очень really. красиво, да, я в жизни не делал ничего подобного. Я знаю, что не мастер иллюстрации. But Но в otherwise, I целом, think думаю, we нас can be вполне quite достойно. И satisfied. спасибо за помощь, мне очень Well, понравилось. И мне тоже. so did I. And for that matter, you're an interesting girl. I'd like to get to know you. No beating А я around the вижу, bush. далеко не ходить не любите. How about, please do stop by sometime? Уверен, что для I нас wager обоих it'll будет be a night. познавательно. Perhaps I can show Может, you my покажите свою collection of коллекцию hunting охотничьих trophies. трофеев? You said you could teach me something. If you ask nicely, I'll share some of my... Very well then, lady know-it-all. Let's say then I come on bended knee. That depends on what you're interested in. There's a whole world hidden inside of books I could talk to you about, or if you prefer actions instead of words, I can show you a few but I warn you in advance that it will not come free. After all, so... Итак, что изволишь? What's the last... You'd better believe it. Could you teach? Of course, but I warn you so. I'd like you should... I prefer... Will you teach? Good to see you. Cheers. I hope you have an
Eventful shift. Here you go. Take it. Easy. Good horse. Whoa! Easy, easy. Nice and slow. Whoa, whoa. I'm telling you, nobody gives a shit about your dribble. Good day to you. I'm here. Вот я... Sure you have another job for me? I do. Not just any job. Надвигается до сарая. Мы наконец-то ударимся гимнуту по больному. We'll cut off the flow of silver. Sounds like you want to shut down his mom. Aye, that's exactly what I'm planning to do. Well, what do you mean? As you already found out, the flow of silver is the reason why Sigismund, if we take that reason away from him, he'll have no choice. If you put it simply like that, I reckon you're right. Can I count on you? How do you want to do it? With the combination of modern science and some be a little less. We're going to blow the place sky high. Aren't you afraid of the gallows? What's one human life compared to the importance of saving? Someone would have to rat us out. And I don't think any... Why me of all? You're reliable, Henry. You prove... Besides, I've heard you've been down in a mine already. It won't be anything... I still don't exactly know what it is you want me to do. Do you know what black... I've had the pleasure. A lot of smell. One barrel should be more than enough for our purposes. A whole barrel? We need to collapse the adits, and to be sure it'll work. Your job will be to get your... You can count on me. I know exactly where. Ask the gun forger, Eldris. He's one of the Kuttenberg councillors, and one of Sigurd. Wouldn't it be the irony of fate that the one behind Sigismund... Getting the information out of him won't be easy. I'm sure you'll figure it out. And remember, I don't want to see any needless violence and bloodshed. We're trying to over... Don't worry. I'm no butcher. As soon as you have the battle, head straight to the mine. Goliath and Hog will be waiting for you. Oh, and before I forget, here's a few groschen. Hopefully they'll make... Farewell, my friend. We ain't good enough for you. Come here. I need to talk. It was good to see you, my friend. Well... Что такое? Опять I reckon you've got a better offer for me again.
You're damn right. And not just any offer. So keep your voice down, in case anyone's listening. Tell me that You've been here for some time now, so I'm sure you've noticed Chenyek is, well, a good leader. Yeah, right. Chenyek is a weakling and too careful for his own good. Always babbling about his ideals, telling our fellas they can't do this and that's not appropriate. The guild isn't supposed to be a band of killers and thieves. It's about a great bullshit. Chenyek's the only one that cares about noble causes. The rest of us are here because unless we start bringing in a lot more money, we'll all starve to death anyway. Chenyek... What are you trying to say? Тише, я хочу сказать, что теоретически не будь с нами Ченника, нам бы всем лучше было. Даже думать не думай. Скорее, что товарищ сюда тянет. Спокойно, друг, спокойно. Это шутка была. Ты ведь не подумал, что я всерьез, правда? You didn't really think I meant it, did you? Let's just go our separate ways and forget this ever happened, eh? You better not fuck with me, Knuckles. Постерегайся бы с такими шутками. See you soon, my friend. Надо сказать. Chenyek, I've got something important to tell you. The inn keeps got into the wine again. This is serious. Oh, he wants you dead. Even after what happened? Of course not. I'm glad that you told me, and that you didn't. What are you going to do? Me and the fellas will go and have a serious talk with Knuckles, and show him the way out of the city. I'm not a traitor like he is. Thanks. Фанатия, что ли? Sir. Greetings. What are you doing? Nice and slow. Whoa! Was wünschst du? Are you Eldris, the gun? Yeah, that's me. I'm looking for black powder, a whole barrel. Wait. I'm Guns's fast. Forget about it. Oh, in this case, that would be the town garrison or the King Sigismund himself. I'm here on behalf of the great King Sigismund of Luxembourg. Good. Do you have a letter of assignment? Of course I do. Stop wasting my time. You wouldn't want to... Ich das. No. I would be happy to. Unfortunately, I don't have any black powder right now. The last shipment went to the Royal... Isn't there anyone else who makes black powder? Definitely not here in the city. Es gäbe dann einen Weg. Go on then. My lips are... My business rival, Whisker of Colin, also supplies black powder to the camp. More importantly, Whisker drives his wagon north from Colin through Bohonovitz towards the... If he were to lose it, it would be... And I'd have my powder. Exactly. But like I said, you can count on me.
Блять, ее постоянно останавливают. Опа. Whoa. Good afternoon. It was good to see you, my friend. Go! Ja! Ja! Go! Ja! Quick! Ja! 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 Go! Ja! Ja! Quick! Go! Ja! Quick! Ja! Ja! Go! Whoa! Go! Ja! 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 Whoa! Everything all right, eh? Quick! Quick! What's that you got? Always well.
So you're in a bit of a pickle, eh? These damned horses. You got spooked in the forest, and this is how it ended up. You wouldn't happen to be a certain Whisker, would you? What? Why? Who's asking? That doesn't matter. Это как раз не имеет значения. What I'm interested in is your cargo. Полный бочонок, если точнее. А ты еще откуда How did you know about его that? отвечай, не то позову на помощь. They heard you were having trouble back at camp, so they sent me here to get that barrel. I had no idea they had such good spies at the camp. All right, Ben, here's the key. Take one of the barrels from the chest and apologize for me back at the camp. I'll come as soon as we get... Oh, you mutt. Ja! Go! Ja! I'm here. Я тут. Я хочу сказать, что бочонок это изрядно весит. Отлично. Мы все готовы, только тебя дожидаемся. Came as fast as I Как could. думаешь, легко такое достать? Getting your hands on something like this. А ты тут как тут? Now we just have to wait Теперь for осталось nightfall. зажаться ночью. I'll wait until the evening. Here we Make yourself comfortable. Помогайся, на тебе налей. It's time. While we were waiting, Hog went to prepare that little surprise, if I'm not mistaken. He did it. The others are stirring up a panic. The miners have already gone to put out the fire with the guards, so we'll have the whole mine to ask. Great. Отлично. So what am I supposed to do? You're in charge of the best part. You'll carry the barrel into the mine shaft. There should be a red rag hanging from one of the beams. That's exactly where... Christ, how the hell am I supposed to find that? Head straight, then wire the wheelbarrow. You'll manage. Then you'll light the barrel and run for your life. The whole thing will collapse like a house of cards. What'll happen if I don't? You'll save on a coffee, you've just got to... Должен успеть. Alright. Ладно, не пожелайте мне удачи. Есть у меня такое чувство, что оно не понадобится. Just don't dawdle. Everyone's in a panic for now because nobody knows what's actually on fire. But I'll come with you to the attic and keep an eye out, just in case. Давай, пошли. I better not forget about that council assembly. They won't be putting out the fire forever. Hurry inside. I'll keep a lookout. Вперед. Тележки направо. Where now? Теперь. Wasn't I supposed to go a different way? I've definitely been this way already. Wasn't I supposed to go a different way?
There's the beam with the rag on it. That must be where I should put the barrel. Now to get out of here. Quick. А где у меня... Хули факел-то вышел опять? Где у меня факел? Где факел? I should get a move on. It'll blow any moment now. Dele, I'm running out of time. Даже выбежал. Черт, вот это бахнуло. И тебя руки, ноги на месте? В ушах звенит страшно, но в остальном вроде цел. Повезло тебе, что ты успел выскочить вовремя. Я тебе скажу, ты в волосок от беды был. Хорошо, что я был рядом и притащил тебя в лагерь. У меня теперь все по пиву должны. Это непременно. Как только в дыру вернемся. В чем дело? Его имя Величество Короля Фанслава в вечере свободы преступления против короны. Ты говоришь Фанслав, а думаешь про Сигину на грязная крыса. А ты опоздал. Все уже кончено. Нас задержал пожар. И только чудом никто не погиб. Но я вижу, ты здесь дела обстоят куда серьезнее. Ложите оружие, сдавайте. Смеешь что ли? Драться? Сдаться никогда. Говорю в синий раз. Давайте и умри. We made one boom, and we can make another. Where's the powder? Well, Damn it, Henry! Enough bullshit! I'll get you. Go at him from the right. Touch me again. Thanks to God. Break your. You're still resisting. You don't fight the gods, you fool! You surrender to them! Ah! Fucking hell! You're done here, you crook! Do it! Such a blow that you'll wake up on the floor! Hey, get him! I'll hammer some manners into you! Ah! Bad luck! You won't escape punishment!
Блять, а? Quick! Quick! Ka! Quick! Значит, сначала этого помню. Quick! Slowly. Nice and slow. Whoa, whoa. I'll go and have a look. There's nothing going on here. Hold your horses. What are you barging in here for? I'm going to see Sir Ulrich Vavak on the most urgent matter. As usual. Hurry then. Glad to see you again. You have the gall to show me your face again. Hold your horses. Actually, I have a little offer for you. You've come to blackmail me. Call it what you like. I need to get into the city council as the assembly. The one King Sigismund. Sigismund's just a usurper. Singing Ruthard's song, eh? I might have known. And tell the truth. That's none of your concern. Oh, really? Then about face. Have you forgotten I have you over a barrel? If you want to keep your position and your head on your shoulders, you better shape up. All right, all right. Maybe we can make a deal. If I get you into the council, you'll behave appropriately and you won't, and that will be the end of our... I must have misheard. Our business will be over when I say it. So pull your head out your ass and see to getting me into that. All right, Jesus. You can get into the council assembly relatively easily. He's roughly around your age. Maybe he can be persuaded, although not everyone would want to give up an opportunity to... Who's this boy? Franta's his name. Franta Cooldown. He's an idler and a boozer. Which reminds me, you'll need his letter of permission, otherwise you won't be... What will I need to work as a waiter there? Fast feet and good manners. And the liver... Excuse me? Do you think you can serve the king in a torn shirt and... Well, no. But I never heard about any livery. Our usual waiter had a brand new livery made specially for meeting the king. Don't even... Where can I find the cook's boy? He's supposed to pick up his new clothes at the market today from Master Tailor Schneider. You'll almost certainly, that is, if he's up and about after his boozing bout. I swear that... the what? That German alehouse, the Iron Eagle, that is some... What would work on it? How can I persuade him to... Would you like me to give you a letter for him? I told you how to get to the... I'll be going then. Just make sure we both come out of it.
Easy. Nice and slow. Oh. Good to see you. God be with you. Так, зелье петушок мне нужно. Muslin, afraid of water, are you? Ah, of course not. I was just heading to the baths. Fine things, some fine wares. Dyed broadcloth, beautiful. Lord be with. Где этот портной? Только один портной. I'm sorry. Ooh, I apologize. What's that, I? No business. You've no business here. What's that noise? A blessed morning. We're now open. Guys, come closer and take a look. Quality goods here. Vegetables! Mushrooms! Come and get some fresh mushrooms! The honest funds for sale! Big, strong! Did you sleep in a barn or what, looking like that? Finest wares! Quality goods! Dye, broad farm, beautiful colours.
We're open! Fresh goods! We've got enough The tournament's supposed to be a celebration of the city, and all that fencing is just a bit of fun. juicy apples. What'll it be that... I hear one Franta cooldown is supposed to come and pick up new clothes. Aye, the finest. I spent the best part of 2 weeks, but it was worth it. With clothes like... As it happens. Would you sell those clothes? For a start, I doubt. And besides, how would it look if I sold ordered goods to some... Don't worry. Well, that's a nice sum. I reckon if I suppose I can tell Franta I made a mistake. Repair while you wait. Ah, sorry. I didn't mean it like that. What? There you are! Halt! Halt! All right. You caught me. I surrender. Ah, so you wanted to fight? Pay up! I didn't want to get... You didn't? Because he shoved me. I don't know any... But that's just... now. Why did you do that? Hang him! This is unbelievable. I'll hack your ass off. The city council will be convening soon. I better get a move on. Christ, can't you wash up before going... You must be Franta Cool. I am. And who might you... I'm Henry. Я Эндер, говорят, ты будешь слушаться. I heard you. I am. Да, тех понял. The thing is, that job is just my thing. And a fella... Look here. It's not like I'm all that keen on it, but it's well them councillors stuffing their faces and guzzling wine while I run around like a bug. Why would you want to stick your nose... I want to see the king in the... Why is that? I heard a lot about him. How he won lots of battles. And as bad-tempered as the devil. He's got the councillors shitting themselves, fearing... The more I think about it, the happier I am about... To begin with, you'll need confirmation that you've worked as a waiter at the council. Look here. Do you have any idea what's expected? Of course. All right. Now show the confirmation to the head butler. Tell him I sent you, and think up some good excuse. That makes sense. And you'll need a waiter's livery. I didn't get round to picking it up, so go and see Schnock. Thanks. Oh, you better not. Take care for now. Так.
Franta cooldown sent me. Буду за место него. I'm to stand in for him, but Franta's not Франта не coming. придет? Что с ним? He got poisoned. Съел, видать, что-то. He's writhing in agony. I Кто turned молится, то praying, знает. cursing. Oh, that's enough. Ну, хоть ты за него We явился. can't be without a waiter here when the king himself. So, Ладно, дай-ка let's have a. Have you got Franta's certificate? Sure. Конечно, вот это. Everything's in order. You've got a waiter's cap, a tunic, you have. You can put your steel aside in front of the council chamber, along with your other stuff. You don't want to be dragging a load if you're running around table. Everything as it should be. Glad. Do you know what your duties are for an inexperienced greenhorn like you? Well, I'll happily listen to any advice. I should certainly help. Now listen. A good waiter should stand in a corner. In short, behave as if you're not there. But when one of the gentlemen calls for wine, you run and pour it for him. You'll find the pitchers on a table by the door to the chapel. You take one and go to White Takai or Red Monastery wine. White or red by the door to the chapel. But for Councillor Adam of Zargitz, you must not pour. When he drinks, he disrupts and makes trouble. So the assembly has to be interrupted. We can't allow that to happen in the... Right? Sir Adam of Zargitz stays dry. And if the king himself wants wine, you pour for him with lowered eyes. Don't look at him. Remember who... That too, but more importantly, do not disturb the count. And in general, a good waiter has to be invisible. No? Я думал, мне I thought I had to keep my... Well, yes, да, но but только only если to тебя what что-то anyone дает, wants from you. No excuses. Understood? Тебе. Absolutely. Конечно, я подавальщик. I'm a waiter after. Correct. И именно сделать And if все you как надо, manage можешь not to вообще далеко botch it пойдешь. up, На всякий you can even самый rise on a social ladder, but you'll manage. Ты сделаешь все как надо. I know everything I need to. Excellent. Put away your things here. It's easier to serve with a lighter load. You can wait it. Доказывай. Гость доказывается, но обращаясь к вам, поднимая руку. Гость может попросить такайская, белая или монастырская красная. Если вы не уверены, можете попросить повторить заказ. На столе в углу комнаты стоят 2 кувшина с вином. Возьмите то вино, что просил гость, и подойдите к кувшину к его столу. В диалоге появится вариант налить ему вина. Обслужив гостя, вы можете вернуть кувшин на стол, либо подождать, посмотреть, не захочет ли следующий гость того же вина. Будьте внимательны, не оставляйте гостей ждать слишком долго и не наливайте им вино, которое они не просили. Если вы все время будете медлить или ошибаться, вам из рук не сойдет. The city reserves are in urgent need of new weapons. Unverzüglich. Our current Waffenarsenal is a joke, and on top of that, the army was requisitioning from it. Should the town reserve have worse weapons than any Räuber in the monastery wine? What are you getting at, Eldris? I'm saying that the bandits who freed Hinnick, the Dry Devil, used that thing. That Hackenbücher. Hand cannon. Come now, waiter. I wanted red. Where did they get them? You're the one who should know where they got them, since you're a gunsmith. What are you implying, Friedrich? All I'm saying is I apologize, sir. Which wine? It's eine Schande when outlaws have better weapons than the city garrison. And Herr König surely knows this too. What is it, Eldris? You smell a deal? What I smell is that your stubborn heads do not realize what Schwierigkeiten this is. The Come now, waiter. I wanted red. There are Raubritter everywhere in the region. We have the army bearing down, and you want to defend yourselves with a few rusty halberds. And who is it you want to fight, exactly? The merciful King Sigismund is providing us with protection, isn't he? Der König and his army will not be here forever. Shut up! The king can arrive at any moment. What if he heard you? What then? We're sitting atop the biggest silver heap in the kingdom, and we're supposed to defend it. Pour me some monastery wine. You're right, Eldris. But where can we get the coin for better equipment? We can always confiscate the property of the king's enemies. Nicht wahr?
We are more than familiar with the Yemen Well, state thank of the our Lord. armory. And the king is surely aware of it as well. Maybe if he waived some of the taxes. The king fears that this town will Надо загрузить. Раз нельзя, то нельзя. The city reserves are in urgent need of new weapons. Unversüglich. Hey, waiter, Our pour me some current Waffenarsenal is a joke. And on top of that, the army was requisitioning from it. Should the town reserve have worse weapons than any Räuber in the domain? What are you getting at, Sir? Chris? I'm saying that the bandits who freed Henning, Thank the you, Dry waiter. Devil, used that thing. That Hackenbücher. Hand cannon. Can you believe it? Where did they get them? You're the one who should know where they got them, since you're a gunsmith. What are you implying? Hey, waiter. All I'm saying me is some that monastery they have wine. them, Herrgott. It is eine Schande when like to outlaws oblige, have but better not weapons than enough. the city This is garrison. unbelievable. And Herr König surely knows this too. What is it, Eldred? You smell a deal? What I smell is that your stubborn heads I do fancy not some realize tonight. Refill, what boy. Schwierigkeiten this is. The Dry Devil is running free. There are Raubritter everywhere in the region. We have the army bearing down, and you want to defend yourselves with a few rusty Hey, helmets. where's my wife? And who is it you want to fight? Exactly. The merciful Well, King Sigismund thank the is Lord. providing us with protection, isn't he? Der König and his army will not be here forever. Shut up! The king can arrive at any moment. What if he heard you? What then? We're sitting atop the biggest silver heap in the kingdom, and we're supposed to defend it with brooms? You're right, Eldris. But where can we get the coin for better equipment? We can always confiscate the property of the king's enemies, nicht wahr? We are more than familiar with the Yemenish state of our armory, and the king is surely aware of it as well. Maybe if he waived some of the taxes. The king fears that this town will rise against him. He'll take the arming of the city's militia as a preparation for war. So you suggest we just wait with arms crossed for the Raubritter to wreak havoc all around? We can always ask the king to bring order to the realm with his army. But then the Dörfler will rise up. I'm afraid I see no solution of the current situation. We shall wait and see what His Majesty thinks about the matter. Maybe we can change his mind. Vielleicht. I'd like to report to the Honorable Council on the cleanliness Waiter, of the city get me white. and the state of the public baths. You mean baths or brothels? Sorry, sir. Orders from above. This is unbelievable. So, the cleanliness of the city is not what it should be. The current baths in the city fall far short of covering all the citizens' needs. You're right. We do have the new baths. More wine, Master Bailiff. I have enough I wine. hear the... I need something from you. There is an item in my study that I confiscated for she thought she could wriggle out of it by telling a silver goblet. She sneaked into no one's noticed the theft yet. But if Ulrich finds out, he'll go and get it. And don't you make a mess there, understand? Where can I find this? Use your eye and come right back with it. But it's still just a tax. And what else would you want? If the town itself took charge of the baths, the profits would be much bigger. And all the other baths would chip in with their taxes Nice. too. What? Who's More silver baths? Surely not. So, did you fight? I did, Master Bailiff. Not so loud. That's it. And now go back to your job. From the city walls. Certainly. And they can get leeches there for free as well. And while he's there, a man can shave and take a... you-know-what. So what? Going to the baths is neither a civic duty nor a right. Have you forgotten the Black Death? A great many people died needlessly.
Are you questioning God's plan? The Black Death had nothing to do with the baths. Unless the Lord wishes to punish the wickedness that's going on in there. Keeping the city clean is important, but we don't have money to spend. Arguing about who is going to wash where and how is a waste of time. I got word that Rutard has pulled off another deed. That's nothing unusual. And that old weasel will never accept that the city isn't run his way, at least until His Majesty honors us with his visit. And as we know, Gunslin absolutely hates him. He can hate all he wants, as long as he does no damage. Haven't we met before? Ulrich, what have you got to say about it? Me? Well, I don't think so, sir. I'm sure I'd remember. I'm speaking about the Rutard Could I be incident. mixing you up with You someone were else? there, weren't you? Well, no matter. Back to work. Just a small misunderstanding. We've sorted it out and everything's settled. My ears must be deceiving me. Are you defending Rutard? Besides, if his men attacked yours, as I've heard, then we have a good reason to punish him. I What apologize. happened there? Which Leave one? nothing out. I don't like Rutard, true, but in this case it really was nothing. Everyone in the city gossiped about it. I heard there were several dead. Sir? Did you? That's grossly exaggerated. I don't think Rutard will cause any trouble. He is sensible enough not to draw attention to himself while the king is here. That's true. Because if we don't do something about him, the king himself will put an end to him, and soon. Unless he puts an end to us first. Hey, waiter, Knows what pour he me wants some to tell tapas. us. If nothing happens, there's no point in dwelling on it. Let's move on. I'm sorry, Andreas, Sorry? but I wouldn't brush it off so quickly. Why do I have the feeling you're not telling us the whole truth, Ulrich? Are you accusing me of lying? Those are strong words, my friend. Nobody said anything like that, did they? Then why doesn't he tell us what really happened, I'm not keeping anything from you, but there's little truth to the rumors circulating around the town. Yes, Rutard and I had a little disagreement, but we ended it quickly because his daughter wanted to get involved. I didn't want to expose the girl to any unpleasant sights. So Rutard is hiding behind his own daughter's skirts? As if it wasn't enough that he sent his son to die defending the city. All right. If we really don't have anything new to say, let's turn the page. Things have got out of order in the town. Some adventurers decided to take the law into their own hands and restore the tradition of duels. It's not only barbaric, but also illegal. I could understand it with mercenaries, students, and other scum of all kinds, but city councillors? Be specific, Forsooker. Are you blaming one of us? Ah, and look who spoke first. Waiter, First get of me all, white. It wasn't a duel. It was supposed to be an honorable combat. And I didn't even take part in it. And that's the only reason you're still here on the council and not in the pillory. If you want to blame somebody, Vanish, you you should hear point the me? finger at the youngster here who's... Excuse me? What can I say? Never mind. There's a nice I view from here. suspect the gentleman from the city all sword out of fighting here. school brought Really? this custom to us. I think I might have something to say on my way out. Get out Who of here. knows who I that beg fellow you. is? Just Don't vanish. be ridiculous, Forsooker. Come You here act for a like you've moment. never been in a fight. Refill, sir? Do you think I come to the council just to guzzle wine? What can I help you with, sir? I left my gloves in the chapel. I took them off to pray, but then I rushed here and forgot to take them. I can't just get up and walk out now. But if you All right. I knew I could count on you. While you're at it, count how many figures on the mural have wings. But Because I'm bored. Because I told... Assured the whole town is already laughing at us all day long. So what if they have one more reason? My words exactly. The town council is squabbling constantly at the Emperor Charles, and no one is left unscathed. And you, a councillor, let people throw dirt on our work? If I threw out everyone who complains over a beer, I'd soon be out of customers. Ah, to hell with it.
We'll never get anywhere like this. Why waste our time? That was easy enough. And he wanted me to count the winged figures. Soul. I found your gloves, sir. Really? And did you count those wings? I counted 16, sir. And did you count all the monsters? And I thought you meant only... Go back to serving one. The eternal dispute over the cathedrals. The building of the church is dragging on, and in the meantime, they are calling diocesan pilgrimages to settlers. Right under our noses. I'll have a cup of Just wine. the village with the monastery. And they are going to mock a royal mining city. Why can't we build faster? Hire more craftsmen, start with night shifts. Haven't you noticed there's a war going on? Are the experts from far? You, lad! You You look familiar to me. Besides, Have we met? I get the feeling there's something other than the Your welfare tub of almost every day. Really? Oh, you do? You must have decent wages to be able to visit the best tavern in for town instance, regularly. That you'd like to have your own altar there? So what if I would? Hold your horses, gentlemen. That space in the side gate is mine. When hell freezes over, my friend, your place is at least 2 steps behind mine. A swordsmith dares to insult Hey, boy! me. Full cup of monastery wine! Excuse me? You wanted to buy yourself an altar in the cathedral, just like you bought yourself a seat in this council. How dare you? I acquire my It's seat you? for services I see our you've guild come up in the world. provides, From a and bathhouse still boy provide to a waiter. Well, We'll go a long I way. hope you're not supplying equipment to the army. If that's all they have. It was a lot more fun in the bathhouse. You're a merry soul, lad. I like that. Those wrestlers of theirs, of course. People from the whole town go to watch them brawl. Oh, this is news to me. Because it has all been sorted out. Not long ago, the guards raided and threw them all out. Ah, yes, I had forgotten. Boy, what do we I have to got discuss next? Sir? Thank you, waiter. Огнище, значит. I'm telling Говорю you, тебе, что something is замышляется. being planned. Oh, Ну, не I знаю. doubt Кто же it. пойдет против No one's going to tackle Rootard. Arsenal Kilchek Össe, Elegium Katonaikat, Stelkinek Udra. You have nothing to fear. Тебе тоже точно нечего Not you. бояться. Like this В line отличие от of этой fight! шайки глупцов. В то время в крепости рад больше.
Come now, father. Put a little life into your dying. See more cheerful priests at funerals. I'd rather be at one than here. I hoped I'd never see this fortress again in my life. Unpleasant memories? You have no idea. I didn't part ways with my father on entirely good terms. 20 years. And now you're 2 decades older and wiser. At your Ujit's parish, you spread the word. And you saved my neck and Henry's too. I'd say your father... None of that. Who knows? Maybe that 20 years has changed a thing or two. You know what? Do you know any of the guests? Most of them I'm seeing for the first time in my life. We've had bandits, nobles, burghers, priests, and even a rabbi coming together here. Wait a moment. Rabbi, you said? Yeah. He came with a retinue. But for now they keep it. Maybe you should go and welcome some of them. After all, this used to be your home. And you're a spiritual man too, so... I wouldn't be too sure. Who's that French fellow you brought here from... The great Baron Brabant. Been everywhere, knows everything. He's got more fairy tales than my old man. Can he be trusted? He's a blabbermouth, but besides, he defended Kuttenberg. And you know how that... If he were on Sigismund's side, he'd hardly have been locked up with me. How does it feel to breathe free air? What can I say? You can never truly appreciate freedom. Or until you become a priest. No fear of that in my case. I intend to enjoy life, wine, women. What do you plan to do now you're a free man? What do you think? Get drunk, woo one of the local wenches, and wake up in the morning with no hose and a head. Have you perchance forgotten we're supposed to be this? I'll leave that to the older and wiser. And duller. Dear me. I'd rather creep off into some court, but I suppose I'll have to introduce myself to the rest of them. Indeed you should. After all, you are... Oh, don't start with that. I'd like to steer clear of the old manners. In that case, you should sound out Radzig and Hamish and find out what they're actually planning.